Noob Cybot. Куан Чи не стоило воскрешать Нуба Сейбота. Не стоило увеличивать его силу для победы над Шао Каном. Существо, которое создал Куан Чи, вырвалось из-под его контроля. Нуб втайне заключил соглашение с клериком из Царства Хаоса и открыл для него портал в нереальность. Шиннок, Куан Чи и Братство Тени не были готовы к тому, что силы Хаоса атакуют их, и покинули подземный мир сильно ослабленными. Довольный своей работой клерик Хавик вернулся в Царство Хаоса. А Нуб Сейбот остался, чтобы захватить контроль над нереальностью. Smoke. Shao Kahn's violent death shook the very core of Smoke's being and dislodged his earliest memories. Tomas Rabada was only a boy when he was abducted by an obscure cult and sacrificed to a demon. Burned alive, he returned to the mortal realm as an Anenra, a creature of smoke and vapor. His captors were helpless against his shapeless form as he lashed out with rage, killing them all. His murder avenged, he returned to his human form, remembering nothing of his former life. Now aware of his true identity, Smoke understands he is no mere assassin. His destiny has been revealed. Sector. Sector had dedicated his life to the Lin Kuei. His victories had brought honor to his father, the Grand Master. He had proven himself worthy. It was time to replace his father. In a bold attack, Sector smashed through a company of Lin Kuei guards as he pushed toward the Grand Master's chamber. There he found his father waiting. The Grand Master warned him that wearing the dragon medallion brought much power, but at a cost. Sector ignored the warning and slew his father, whose soul burst from his body and flew into the medallion. Sector had finally seized control of the Lin Kuei. Sonya. Потеря друзей и союзников при битве с Шао Каном сильно повлияла на психическое состояние Сони. Она покинула спецсилы и уединилась, чтобы справиться со своим горем. Но ее одиночество было недолгим. Ей постоянно стал являться призрак, который утверждал, что является ее пропавшим отцом. Со своим отцом в роли проводника Соня приступила к операции по уничтожению остатков армии Шао Кана. Jax.
After the invasion was thwarted, many of Jax's allies had seemingly disappeared, leaving him to clean up the mess on his own. He searched for Shao Kahn's remaining forces, utilizing a new cyber scanner designed to remotely access worldwide databases. Navigating its virtual reality interface, Jax inadvertently accessed Kano's brain through his optical laser implant. Their minds linked, Jax virtually battled Kano. Finally, he captured and quarantined Kano's consciousness within the Special Forces mainframe. The dangerous criminal had finally been neutralized. Kano. Кэно сделал себе состояние на продаже оружия Шао Кану и потратил его на улучшение своей кибернетики. Подключение дополнительных устройств глазного импланта дало ему неограниченный доступ к всемирным коммуникациям. Используя свой разум, он отслеживал базы данных банков, правоохранительных органов и других сетей. Но его деятельность оставила его без защиты от хакеров. Джекс проник в разум Кэна и запер его сознание в центральном процессоре спецсил. Это было ненадолго. Вскоре Кэна смог освободиться. Его сознание как вирус распространилось по всей сети спецсил, управляющей автоматизированным оружием. Кэна стал человеком армии. Striker. Despite telling the world that he was simply doing his job, Stryker was made a hero for saving Earth from invasion. He received both the key to the city and the Congressional Medal of Freedom. Press and paparazzi hounded his every move. His biography spent a year on the bestseller lists. Stryker action figures flew off the shelves and into every young boy's hand. But when approached by Hollywood for the rights to his story, Stryker put his foot down. Never would he allow himself to be portrayed by Johnny Cage. Shang Tsung. Шанг Цунг с жадностью поглотил душу Шао Кана, а вместе с ней и его необузданную силу. Потрясенный своим новообретенным колдовством, он бежал во внешний мир. За секунду до самоубийства Шанг Цунга посетил Бо Райчо. Наставник воинов предложил обучить его контролю за темной магией, но для особой цели. Лю Канг стал богом. Сила извратила его, сделав тираном. Его нужно было остановить. После суровой подготовки Шанг Цунг освоил технику, с помощью которой можно было прикончить Лю Канга. И в конце концов он осуществит свое возмездие. Baraka. Шаканцы и кентавры были разъярены тем, что Барака, доверенный боец Шао Кана,
пошел против своего хозяина и убил его, когда земное царство уже было у них в руках. Но их гнев превратился в восторг, как только безжизненное тело Шаукана превратилось в коварного колдуна Шанг Цунга. Шанг пытался заполучить земное царство, выдав себя за Шаукана. Но Барака не повелся на этот обман. Он распознал запах Шанг Цунга и перерезал ему горло. Когда земное царство наконец попало в руки Шаукана, то преданность и решительные действия Бараки были вознаграждены. Таркатанцы заняли место кентавров, как любимая раса императора. Cabal. Победа над Шауканом далась высокой ценой. Респиратор Кабала был сильно поврежден, и любое промедление с починкой грозило ему смертью. В отчаянии он выследил Кена и выбил из него информацию о кибернетиках, которые разработали лазерный глаз для Кена. Хорошего доктора было нелегко найти, но он был более чем согласен помочь за хорошую плату. Теперь Кабал восстановлен. Он лучше, чем был раньше. Сильнее, быстрее. Ему нужно быть в форме, чтобы оплатить свой долг. Raiden. Шаукана больше нет, но шрамы от слияния миров не исчезли. Остатки армии захватчиков продолжили разбой, их требовалось остановить. Но земное царство огромно, а Рейден лишь один. Он призвал 4 воинов, по одному на каждое направление ветра, и разделил свою душу, поместив в каждого из них по одной ее части. С помощью этих новых героев Рейден может сражаться с силами тьмы в 4 местах одновременно. Sub-Zero. Scarlet. Controlled by Quan Chi's sorcery, Scarlet attacked and destroyed Shao Kahn. As Quan Chi's magic subsided, she realized her unwitting role in his plot to bring ruin to Outworld. With Shao Kahn's blood splattered across her body, Scarlet absorbed his immense strength.
She used this newfound power against Quan Chi. Brotherhood of Shadow Warriors raced to defend the sorcerer, but their blood only served to make Scarlet invincible. In a battle between sorcery and gore-fueled fighting power, she avenged her fallen master. Having served her purpose, Scarlet disappeared into the shadows, awaiting Shao Kahn's rebirth. Kenshi. Guided by Sento, his ancestral sword, Kenshi destroyed Shao Kahn and saved Earthrealm from Armageddon. But he had not yet exacted revenge on Shang Tsung. The elusive sorcerer had hidden himself somewhere in Outworld. Jax allowed Kenshi access to a newly developed portal that permitted travel among realms. In return, Kenshi agreed to serve the fledgling Outer World Investigation Agency. After countless missions, he finally located Shang Tsung. With a roar, Kenshi plunged Sento through Shang Tsung's chest. The magical sword drew the souls of Kenshi's ancestors into itself, leaving Shang Tsung a withered husk. His vendetta fulfilled, Kenshi left Shang Tsung to die, alone and powerless. Rain. Shao Kahn had used rain to crush the Edenian resistance, but had not granted him an army. For this betrayal, Rain drowned the Emperor in his own blood. A grateful Raiden thanked Rain for eliminating the Emperor and saving Earthrealm. His heroics were befitting of a son of Argus. Rain's lost heritage was a revelation to him. That he was a direct descendant of an Edenian god proved his superiority. Power was his by right. His divinity confirmed, Rain's path was clear. He would use Shao Kahn's army to rule not just Outworld, but all the realms. To Raiden's surprise and horror, Rain's first target is Earthrealm. Freddy Krueger. Freddy Krueger's bladed hands tore through Shao Kahn. The demonically enhanced weapons had been more than a match for the Emperor's dark magic. Though Freddy had saved Earthrealm, Nightwolf recognized him as an evil spirit, and in a shamanistic ritual, sent him back to the Dream Realm. But that decision proved ruinous. Freddy did not resist. He welcomed a return to immortality. From the Dream Realm, he will again create a nightmare in Earthrealm. Shiva.
Shiva had recognized the signs. Her people were out of favor and in decline. The centaur would soon dominate Shao Kahn's forces, while the Shokan would move inexorably toward extinction. Shiva's act of defiance, her murder of Shao Kahn, made possible a new home for her people among the mortals of Earthrealm, a world free of both Tarkatan and Centaur. With cooperation from world leaders, Shiva secured for the Shokan the continent of Australia. In return, they would protect Earthrealm from future invasions. For her leadership, Shiva was exalted, the most honorable Shokan in their proud history. Quan Chi. Having finally brought about Shao Kahn's demise, Quan Chi was then tasked with growing the ranks of the Brotherhood of Shadow. Many warriors had perished in Outworld's invasion of Earthrealm. Quan Chi stole their souls and remade them to serve his master, the fallen Elder God. The task completed, Shinnok repaid Quan Chi's service by ordering his execution, thereby eliminating a possible challenger to his rule. Quan Chi had anticipated this act of treachery, however, and resurrected Shao Kahn, the ultimate phantom warrior. With Shao Kahn as his enforcer, Quan Chi struck down the Brotherhood of Shadow and Shinnok. Quan Chi forgives betrayal from no one, not even a god.